uboroso bw'umugusi. Mwancho murigeria bwen Soko TV na gukwandira andandonsi asore mbya muna soko choregeta sini kigagia Soko TV asobot kobo igabwa kianda mutinyo kabero mwaka no gwechiri bubere merongo bere na isano ne monche nkoro kwa Clinton Ondigi na kwariga ndria senchira ya bene tusange na komanyari ayene kiwa kurase chinsemo au na ya bari kibaito ba mangana basangire kurase mambi yarenge ntame ukonyora boigo botko bwadro ntuchigutware nkwana ya bene hase turachi sanga na bageni baito babere ase studio helikomurikera anemono oborai bwa gesiasa ase ensemo yabasaye hase turachi sanga nere afaksad abincha oyore neganga yokorie kergo kyo MC ase wodi abanyamatuta na boigo tuchigusanga nere Ezekia Ogendi Arasa musaye nere neganga yogo chakorie kergo kyo bajumba sensemo ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamiru mwancho murigeria na bogosanga na intwe iribori ya gonderio nsio ratware asabagani baito asensemo ya kabere wetera se namba ito yesimi na boiga sensemo ye mitandao kurenda seboniga emesa ya mayakuru Soko Chinsa Isato achakira bono tutaranyora senchero yobo ikirano ayigane gatiari to kwariganira tibot kubwara nali mwana ali ukirifega nanyora umwana ogucho mocho ko wanzenga ya babe gasia bwa tenkali nango chwa tama sakugo lakini nje nagende school nkoirana nanyora agwete nsingo jigomya kala nyora chimana chingi kitegete gasoma omongina keramensia kirubobwe myaka 53 gutoka gasirete obugima bwae asomogondo ya chinga kiarenge kurabire masakwense mu yabituka ewodi nyatieko nsemo ebunge kitutu cha South chiabere chiakolerwe so that kwanda tuligereri tumanye problem erororo tusange abaske bali bagwenda okora contracts echi tusange management echi skuru elinde tumanye exactly problems kichirororo chi project echi airire ntoko bane ibintu bikoba launched byatike ruchira oturabo n'abajumbe asobwamo kororanga chi project cha Nyamira nchibaza koikana na the election cycle nchira era egendre ko bimigana yabiri myaka ya maega igatia baraiba Nyamira korotota magendro ase chiskuru au ayuago sironense ya Kuwait. As you are aware, the government has made a decision that anyone who earns 30,000 shillings and below will have tax-free pay as you earn. This is a very great development, and even the next tier of pay as you payees, they will actually be only paying only 25%. Na monogari wa serikali Isaac Mwaura watokira roboti rwa magendro no bokoreri wa serikali umwaka uyo. Karibu sana mwancho murigeria wana mayase nchira yobo ikirano tugochaka na roboti rukubwatia amayanda niganyara ko baga kubwata nsomo basorero ase kinyoro kya bituka ya kabere kigotoke wodi nyatieka nsemo ebunge ya kitutu cha South County Kisi maiga yomongina Clemencia Kirubo Nyakagwa we myaka 53 gutoka kweta somo gondoye ekero akanse na gusira obugima bwaye chinga kyarenge kurabia amasakwa somo gondoyo kolengana no mutureti bwenseme yo John Makori hamone amateaye nigo bono baichanire egekorekiga nakogania baraiko basira erinde bachieko mwenya homongino yo asencherengia ekera abanyanyimbo baira omubiro yo ase enkendu ya KTR chumuri kitopetho el machini na make Amayanda nigabwata insomo gasorera ase kinyoro kya bituka bike gutoka imewodi ya nyatieko yunge ya kitutu cha South County ya Kisi emaiga yo mongina Clemencia Kirobanyaka o imyaka 53 akarinse na gusira obugima bwaye asomogondoye kiraringe kurabya amasakwere kwariga ni mogondo yo kolemwa korengana na mukamo muroye nyagusira aserieta Gladys Kerubo Morara nigo airigoro ye chiripoti cyo goichane mono ekiraringa se chiro nabo kamambi narosaria bane chae banyu baende school naira na dress rende ngo chana soka kujidaraja nanyora nalia gosoa gocha nyombo mboli muroye ngayali na mutei araire narangire muroye ubo kabakwana nere nje nasoka nabatiga nyomba naenda daraja ona ikire daraja naringwa kirwisi mingomongino sire nababulio sirangaki ngomongino sirire
nasoka igorinde naicha nachigocha nanya no maene no araire ga mugondo ngo complain yali ngana igwete bobe amagoronsi konyabimbire asense mayo motureti wekenyorekyo John Makori oyibo igoro Muhamate asengeyo nigonera ichane iro gusira ko mongina Clemencia oyego tebekana na bwato mochando bwe sukari na bwe gamagorae iga oyo makomoka na ndi ncho motureti wekenyoreke tukabi na alinga mwana alinkire teiga na nyoro mwana ogocho mocho koro wanzenga ya babe gasia bwate nkali munango chuata masakuga lakini nje nagende skuru nkoirana nanyora agwete nsengo jigomyo kala nyora chimana chingi jitegete basoma ko babona kintu kyugo sanga sambu yali no ankurugora nawe chimbu yali na bwata buruire mna pressure kuruarale na aruare the pressure wana kurumuiso nde tumbu yali lakini wana kai umbu yaro chaka korabia na kukura birende ke umbu yarake yaikeli una ya acid ya nyale kana waka incidente ikiara bana ntwale ngo tunyale kara mungina tabwata mangana na monto mungina no mutulivu ngochi alenge kanisa ya bana kara chaka kuruara ake bana anyakoregea na bagocha baramusabira ndinka abaliba bagwetia masaba baramusabira na era bateye bana nkonye gukanye kande rero bana yaikera bwe igumbu yali rendo chikokoraga gasikae yaikera rende ngakia ene yakorekana yali ngichitariki chiae yaikarende no muna naika na nyora rendo butoire ro na thebia bachukuru njirende teyo sako irunya gitari babuchi bana rende na libakore iga bamuire kumuhifadhi moche chingo kiwanya nyimbo kuregeteseni Kenya nchoba ikasensemeyo na kuyurisa mubiro yina kugira enkendu ya yankitari ya KTRH nige matiyo yaganira bari aho kubasira ko mwenye mongino yo kubwatikana no konyorogo kekora senkeyo ogosira kwaya gwatuichanire ekwaringe gwa kabura oyina ero mongina konyango tara nero kongo semio konene na inche na stokire na ondokire kurende nyasaye na manyetere bunagenda tatigantu tukosaba abaminta aba batotanga ine bosio arati amosi kibagendi na banda abange bali bakwigwa manganaya batokonye murocho muchibu nole toiyo tubwatikende amangana yatanyalire gafura amugo toligere nona ba mfpie batokonye arati nwali kibagendi nwali na bandi na amosi na bandi Kuripotiria Ensoko TV kurwase kinyarukia bitukabi ime ward ya Nyatiko ibunke kitutu cha South Bay County ya Kisii Chepethuel Machin Amayanda nigabwata nse imambi ya rero maiga yo mwana bwo mwaka oyo muri metinye 5 gutachwa nigari kurengana na birori nigobono mwana uyu aringe mbarabare ne para asibate makomokonya kurende banyorwa nigobono bagandire abantereba koba maiso chinga kicho Burundi bwabo asebono abaine kiabuna eigane ntunde ya gatatu egekore ikyo gekwenekiwa nigobono bagandire serikali kobeka hemeroberio herigo chigutanga mibasokano buneyo asekorende mu biro yorusi gwa sensemeyo na koirwa wikase nkendo asobotu kibwa cha kiweri muri okomorikito Frida Kirubo na mange amateyemo kurwa sensemo ya Western iyemenyete a sensemo ya Nyangoso nigere no muichano manene maega yo mwana obogusiria ubugima bwaye kubwatikana no mubasokana bwebara emambia ya lero haki tuko na huzuni kwa sababu huyu mtoto ambaye amekufa ni mtoto wa dadangu huyu mama ya huyu mtoto ni mluya wetu tunashangaa sana kama mtoto kama huyu anaweza kupoteza maisha Kolengana na ngina nigaigwe kurate asaini kya konyoru mwana oye kali balensemo chinga kiecho boigo nigo ise airabuna konyoro sokire aso kweligeria kulinda nyore simi buna aikirane asenye gitari buna koerera mimi ni mkazi wa Nyangusu lakini nyumbani nikakamika Kitera tunasikia nduru kutoka kwa watu nilikuwa kwa nyumba watoto walikuwa wanacheza tu hapa nje sasa Mwenye nimetoka nikapata mtoto analala side ya si kwa barabara, kwa balcony ya barabara. Kuangalia mtoto nikapata ni kama hii gari imemgonga kwa tumbo. Ni tumbo peke yake imeumia hii mala ikatoka nje. So leo nilikuwa nimeenda kazi, nikapigiwa simu immediately kaambiwa
eti hebu kuja huku kwa nyumba. Nikauliza yeye jamaa mwenye amenipigia, mbona unaniita hivyo? Akasema wewe kuja. Mimi kutoka kazi kuja napata watu wamejaa. So kufika hapo naambiwa eti nikapigiwa tena simu nikaambiwa eti hebu kuja OC. Kufika OC nikapata kuna mtu. So kurudi nikapigiwa tena simu. Nikaambiwa hebu rudi kwa nyumba. Kufika kwa nyumba napata mtoto kumba alikuwa amekanyagwa na gari. Asensemo ya birori nigo batema kumuminyokia Nyagitari ase kurinde banyorwa. Iro mwana Nyagitari natebi kung'umwana embewe konya ya mwakira mara. Atebi ng'ana ande bono muire mocheri ng'ana nyora tingu muira mocheri na muira ni pakaga nande. Kirona muira ni pakaga bona yaba police case. Abananchi korwa sensemeyo nigo baburire serikali kubeka emerobelyo iri gutanga emibasokono buneyo ase baeneke buna tari entunde entang'ani ebikora bunebyo byarorokanire. Gakia serikali ye kaunti tokonya mekora ichire para itete murae gari ya mara na ande yaitire omwana. Bone bikuru tora bakungu mutakobeka na ne bikuru ng'aui bamte pare echongwe bebuya twachandikire serikali konya nyango saba ntonko era bari na ande bakari kurumanyinga. Na nyamburu no twaruete mwana ukina mwira Nyagitari akia serikali tokonye igasu mwana akirwa mwana ono yo gatatu gakirwa akitokonye mutubikire nyone ni bam ligere gakitokonya abana para ipari ire peace na serikali tugwatisi nonya nabo niga ya mateyo yaruro kubolia guchia ase serikali gusirwa na kweneke buna baenirie omwana obo nonya nabo nigo omubero nyagusira oikigwa ase nkendu chingaki abanyanyimbo bachakirie obotuki. Ombi langu ni serikali jaribu juu chini ichunguze na isaidie hii familia waweze kusafirisha huyu mtoto wafikishe nyumbani kwa sababu huyu mtoto ndio wao wa kwanza. So nilikuwa naomba kama serikali inaweza nisaidia inisaidie. Huyu ndio mtoto mimi nategemea na natafuta juu ya huyu mtoto. So kama nimepoteza huyu mtoto pia mimi nimeisha tu hiyo. So kama serikali inaweza nisaidia inisaidie. Juu mwili bado iko huku na nyumbani ni Kakamega. So nilikuwa nataka tu wanisaidie vile nitafika nyumbani. Ombi langu ni kama serikali inaweza saidia ifuatilie kesi juu inasemekana mtoto hakuwa kwa barabara. Hii gari ilikuwa speed na ilikuwa inavateka kingine. Hadi mwenyewe anasema alikuwa agonga watoto wawili lakini amagonga mmoja kuokoa mwingine. Frida Kerubo, Ensoko TV. Toska usio mwancho murigereria abajumbe bonsi banyamira oyo North Mugirango Josh Nyamoko oyo West Mugirango Steve Mogaka oyo Kitutu Masava Cleve Gisairo oyo Borabu Patrick Osero na bego mutendro basubati Jerusalem Manyi nigo ritukoria rero bakora etaro ya bene ase bunge ya West Mugirango neria North Mugirango ase abobisa bechi semeri korotota amagendro echi skuru echo chiasiretwe nense ya Kuwait ase amagendra yagendrete no kwagachwa amagacho yechi skuru 50 ase Nyamira nabo igokobekwa ebirogo nechi computer echo chiaegwa bilione yamo nukutakianda nigo bonega echi skuru chitarachaka obwagache genta babungabo batware amaborio amange na nigo bono batebire emirobiri kayonsi niga bwente gwika omweri omotenyo motangani omwako goja Steven Nyariki na mange ase taro ya babunge bonsi ase kaunti ya Nyamira riokorotota chi project cha Kuwait asense ya Kuwait yarwete bilioni ya mono gutakianda riogosira magacho ye skuru 50 Isato ase kaunti ya Nyamira kimagacho na baigwe bintu byogotumeka nigo ya sioriringa chi contractor chinde nchianyago chichago ikabono mega ye project yigo cha kiwaso mwako 2018 Kuwait tunatumanya the project ya anste mapema sana ekaba launched the president about 2-3 years ago so lero wetera sabara ya Banyamira bonspi tuwaru mukutana ne minister to make a decision to each ase ground elinde total le chiskuru chirichwende ko benefit chionspi ase county ya Nyamira elinde to manya na problems kichiroro to maintain about 6 of them out of 21 lots chiabere chiakolerwe
so that kwanda tuligereri tumanye problem erororo tusange abaske bali bagwenda okora contracts yechi tusange management yechi skuru elinde tumanye exactly problems kichirororo chi project echairire ntoko bane bintu bikoba launched byatike ruchira oturabo n'abajumbe asubwamo kororanga chi project cha Nyamira nchibaza koikana another election cycle nchira era egendere ko bimigana ya biri myaka ya maega tutagete ibintu by January next year all these contractors barure site abana baitu banyorirawo atebinga inche ku West Mugirango chi project chiana chikuwa mete egesieri e project ire Bomondo e project ire Nyagachi na Mongolis abantu batenrete Ministry of Education ekero chitende chiare koenano mangana inotari yonse egeko there is no way mwara gotochorera contractor chitaiyo chitareport ti site, and that is why ngwakira chumbe ba minto banyamira ngambu ya mono on this one gotogotara amo to make sure ngachibes kyabanyamira kyasoire egati yejiskuru chinde nigo amaga chobo haikire gati ase korende ti contractor charetire birogo hamone chi computer igento gekoreta mabori igoro yabanyakonda betu emereme yo kora chiskuru cha Kuwait. Contract ya bwate two parts ya infrastructure, the buildings and equipment and furniture. Era very surprising mumanyarero nga part 1 mbara ikanyo 20% 30%. Lakini furniture ya very delivered 100%. Yani birogo computers biaretiru bitabuga disiko biko nyanyene kirasi kitaragacho. That tells you about the contracting nature and the problems to bwate ekare kiramanga tendering in this country. Lakini ntore no maene na tuachira rero contractor chiri chiankire go che site chion sipito tate chimunyokigwe muna intu abanyene Nyamira nto gwanja kora abantu baitu bago chandeka na boigo ministry toko yakira mbiyamo no asengencho yaigwete biriro byaitu muna abanyamira bachira iga they will take a report and we know kiregento ngetse kebabya ekero toko rike report. Ase project yeyo ekagire go chikwera so mwaka o 2027 January nigo yorokiri ryansari nene gatie chi project chinde kire chiskuru ao chinde cha korwa magacho kire chinde cha tigirwe magega. So ndio tumekuja kufuatilia na watu wa serikali, watu ya ministry, tukienda kwa ground wao wenyewe ndio watadecide kwa sababu kuna wale wenyewe wameperform. Kama kwangu kuna contractor umefanya menyenya 90%, maanga 90%, unagesebei is at zero. Contractor alikuja na akahama. Toeta ino mna bajumbe, mtuna bajumbe toro tokorera abantu. Ase siasa era na batraetana lakini ase mirimo y'abantu ntogwetana. Tore tayari ko deriva for the people of Nyamira. Steven Nyerikimune, Ensoko TV, county ya Nyamira. Tugusikausia mwancho murigaria rishirika rya Kenya Accreditation Service Kenas nigo bono ria kodero musangarikano ugusangarira birengererio bya bananchi igoro yechinjira chingia ejo kirache kubekwa kwene kyabona ebintu bibikorosiwe imense ya Kenya ko nigo bire hisko bosenkonyora bire chiro hisko yense abo bono hase babodire amachiko abekwe erigo chigosege tobolemu hase abagori bechinse chisko nonyana bo nigo bono bayakire mbuya mona serikali hase okubeka emiroberio eyo herachie gokina bose eyo irache koira chiki emiroberio asoko konya emiroberio ga yaire chiki sato asoko sanga nabananchi ense ya Kenya engima unagotumanya muri kito Wycliffe Orenge. Musangerekano bugusangereria birengererio bya bananchi iguru y'echinjira chingia cyo komento bokorari aso bonchereria anene kigima asichiro chisko yense ya Kenya. Umusangerekano yo wariganetiwe ne rishirika rya Kenya Accreditation Service Kenyas asama gacho bolemi akisi ATC ime yomo chobosongo. We have subjected 3 documents to the public for the last nearly 3 weeks. These are the legal instruments, including the General Regulations 2025, which basically operationalize the Kenya Accreditation Service Act. Since this act was enacted in 2019, there have not been any regulations in place, so we have worked on general regulations. There were also some minor amendments in 2024, which made accreditation mandatory, and therefore it was necessary that we work on some draft regulations to subject to the public.
Kagokwana nabararia maega yo gukura umusangerekano uyu nigo Waltongeti oyure omusiyo bwekiombe ekyogia Kenas asingirira igoro yo kwaye gubosibore bwo gukora ubonchereria abo asata babuna nere nchirengia yo gukinio bare muno kwegena gotia saba gore bebintu bikurwa imensi ya Kenya gotia Chinsa Isato. The other document which we have been subjecting to the public are legal fees regulations 2025. Since 2009, which is 17 years ago, we've never had a situation where we revise our fees. There have been inflationary issues, and also just the way we had structured our fees required some sort of review, and we have now reviewed, and we are also subjecting that to the public for comments and input as is required by our constitution. We do this because we are mandated then to give a third-party assurance that these entities that are undertaking testing, certification and inspection do this because they have the full competence to undertake the work, and that these activities then meet international requirements. By and large, when we do this, then it's the test results or any certificates that these entities issue can be accepted globally within the arrangement within which Kenas then is a member on behalf of Kenya. Ronyange no yoro mo director bwe Rwanda imensi ya Kenya nigasingirira buna ebintu bya bikoreshwe imensi ya Kenya nebya nandengo kirabire birengo bya maganio yechiro ye Chinsa Isato. What we manufacture and what we trade meets that required standards and the quality. We normally trade within the regional economic bloc that comprises of 8 partner states. Kenya is also a member of COMESA. Kenya is also a member of ACFTA, that is African Continental Trade Area. And of course, in the wide perspective, this country is also a member of WTO. So when we are trading across all these regional blocks, our main purpose is to ensure that all the required goods and services that we trade, either trade in goods or trade in service, meets that international standards. In any international arena, if your products and services do not meet the required standard. Nonya nabo nigo serikali yensi ya Kenya ya kirobuna mbimono asogo siremero bilyo yogo sangarire birengereryo by'abananchi rikomanya amagani yabo nanake masaya arengete obonia bwebintu byensi ya Kenya as Chinsa Isato. The turnout has been very impressive, and because of the constitutional requirements, it is our belief that at the end of the day, all the information that we are going to get will assist us at least to chart the best way forward. So therefore, allow me to really thank the government of the day through His Excellency the President that agencies have been enabled is one way of making sure that we expand our economy. Nabono nigera bebuya ekere bintu biro bikoreshwe imensi ya Kenya bira onigwe as Chinsa Isato no bole mwobonene kurwa saba goli inko reporteria Nsoko TV kurwa saba katakati mu Chibosonge county ya Kisii eriteriane Toskabusia soroboti rondo mwanchu murigeria bunencheremo yogo ikirania segi yokurwa ni mochando bugwonchereria kwerire niko bono aba director kurwa sechi factory che itumbe na nyamache bamukire getambo kiro kyogo chakia enasa yogo simeka kirauni ekiyege kemerige chae ekyo kirachie gokoria buya hase asa monchereria yerire yechinga kechigana gokonya omuremi konyore ngeri sign okwana mya motonto hase oboremo bwa motonto cooperative society ekero barenge gwa siore beno murobiri bugo chakia enasa ya sechi nsemecho nigo bono batebire buna nigo ebimerie ebyo birache gutumeka kubakonya abaremi gosimeka chaye kirauni ekiya ekyo kibwate okogesa okuya naboigo abaremi bari bamenyire nechae ya etandri emiaka banyare koba bakonyora ugusimeka echae enya buragotumanya muri kito Caroline Mausa for the farmers of Motonto area. Kitu kule lero nigo chairman na baiga ba director kurwa se company ya itumbe na baiga ya nyamache baba bago chake bene omorobelio bogo chaki wa kwena sali iyo go chigosimeka ekirauni ekiyege kemeriye chae ekibara chiko baba kwena na go chiase omoremi bwe kemeriye chae elia bega gosimeka na baigo konyora okogesa korokuya.
putting HI a year 240,000 whatever seedlings. That's what togoji go 2 hours a period here. 240,000 a year go produce here at the normal rate your productivity. You are 1 kilogram per bush per year. Within a period yo mwaka oyomo nto tuare chae a year almost 240 because yeto taiteko you improve from 1.0 to 1.2. Yonta gete komenta nge clone to go simeka ande clone ge korabuya ase area ye igere clone 318 inere go koraga iga and then touch kwenshwanga we continue testing onye no muchanga so that chi clone chirito koleta ase area ye ase especially ekarama na climate change yago je gusa ya to bwate we ensure tuale tri clone chingia elinde to nyare to koba to comment chae yerengia ye nasari ye elinde tunyare ko batokonyora seedlings tunyare konyara uchenji chibush kirito bwate chiremya kemenge tunyare konyora new clones abalimi baito bale gaiga tigamba tebi mwatwalire bati enene ekiara inungo chikwegu mole clone yekegeni bona igantu bwate gento gekurukuna climate change ekike bwate threat asobulimi bwaito nande natwabeke nasari ye na togo chikokora harvesting entangani nande togo cha koirolera to ensure that abantu bons pi na bali bande konya ba batara manyama no bulemi barolire obwansu bwo bulemi bacha konyore cha basumike kyare kina kira tokonya wikatorengereri emibango ya 5 year to 10 year program ekiagera totaligeretie kabireyo echa na bera chiko chaka gotoka na yabolire buna bona igatoko kwana ntobwati chae Nonye naboni go director Abel Kenyuras ARS rebuna niga balemi batakere ko baba gosimeka HI yinge ase orogongo rwagusi nali barachi ko baba konyora ebonus yebwenerete nabayigo nigo atebire buna nige kirauni ekekia kirachi ko bage commenta e volume ye HI abo ase bono barachi ko baba gutwara lige soligia ase barachi ko baba koyonia nabayigo konyora engeria yabo gotorega asogwanza kobeke nasari yechai abalimi bagocha gusumeka area ya nyangitia chache bas chache echai nenke namalimo namanene igogo tole negesio ngantu bwata amalimo arasumekwe chai eritotware volume isaine ito igogo nkobasaba murende nasari ye esokie chai ngia na ende musumeke chai moonia moira ende isiko ninde sure naende nimanyete chairman into nyamache itumbe ase region ase zone ya Kisii nintu tweka tubwate chinasari naende twagenda tukakwana no mugavana minto twaigwana na nere kwanza natwanchira agatotebia ekera gitekera bigo chikochicha bigo chikopa station dia chief factory cheito Isato ase zone liriti atokire na chipara chi asare kire twamenyoki bwango twarosia nande twakwana nere igoro ye chinasari agateba goika twale memorandum of understanding na a county which we are going to do he promised nango tokonyale twale at least manyi obonge na finances chokobeka chinasari echi ngonya libagaliro turanyale kolete cha tubeke nasari mo base koganya togende ni ronga egento gete chaeche nande tuchenje komenya kwa abantu baito twabere hydro mono echae nebwati chibesa balimi ba minto twale ko basaba gento kyo kumia chaye tegenda isiko esime kupachi pass chache aintu ato chibesa tube kumuko imilingambo tu asimekire menge totugure yaitira machi yakuri echae bora soko tokonya gekogera ne abantu baite gento kira gwene asime uko yabo na endo ndebwanshi kurushe cha tocha kuye cha senge njugo chikoni uya senge njugo chikosimeko atekana no gonchereria kwelire anene mono imense yaito ya Kenya bono kurwa se county ya Kisii niga ba director na ba chairman kurwa se chief factory au checha imeorogongo rwagusi baimukirie gatambo kerogio koreta ikirauni kiyagie kemerigie chae eliba beba gosimeka ase enasalie yeiga eliba beba kwena na gochia sabale mibagendere ko baba gosimeka na baigo kwenyorera engeria yabo ya butambi Korwa Motonto ime county ya Kisii ginkoripoteri Amayia Soko TV elietaria ne Mausa Caroline na soko korra mwancho murigeria serikali nigo bono erobereti guche gwikirania miroberio ao haso mwako yega
ayonkorengana no monogeri bwa serikali Isaac Mwaura asabikire tene nigatia magendra ya serikali irachigo ikirania ngamo no gwonekia nga chi agenda 10 echo chiabegetwe essay no muraibwense William Ruto na nyagosira Raila Odinga ngo ikirana chire enkwane ntangania serikali asomwa koiga Mwaura nigo bona atebire serikali yakorere omokia omonene kweneki uchumi yense ngo kinere na nigo bono ere na maganio yogo kinia ense ya Kenya gochase ebirengo bigoro mono buna gotumanyo muri Kitolinet Nyambane. Omonogeri bwe serikali enene imeyense Isaac Mwaura ubwatukire oroboti rwe serikali ryo mwako yiga bwechiri bubere 25 noyomo ukwana nabariki bamangana Amayia kurwa asechi abisichae asamagacho ya Rambe Annex imeyomucho Nairobi. Mwaura nigo akwanire meroberi ya serikali egochigwikirania igati yabo oroboti rwa nadiko orurore egati echi agenda 10 echi cyabegetwe sei egati ya William Ruto na nyagosira Raila Odinga asebono amochire bari bakomochie serikali asogutaikirania oroboti oru. So we are saying that the whole issue of the NADCO report is critical to us, and those people who are saying that we are not keen on ensuring that we implement the NADCO report, I think they are misguided. The government is extremely committed to the NADCO report, and that is why we have actually come up with various means to implement it. The 5-member committee is already on course. We had a very good meeting and a very good briefing with all of the PSs last week on Wednesday. And we have taken 3 main ways of implementing the NADCO report. Number 1 is that we have developed templates for each of the 54 state departments on their mandate. That is extremely important. Mwaura nigo boiga tebire serikali yachakirie emiswada eyuera ase bunge eyuera chigokonya gwikirani chi agenda echo. Number 2, we have also taken the legislative angle whereby 16 bills are already at various stages in Parliament, both the National Assembly and the Senate, to ensure to this broad-based government that we are actually very serious in terms of implementing what we have agreed. And the third route is a constitutional amendment and the referendum question, because we will end up having a referendum based on 2 of the 10 points agenda. 8 can be done administratively, but 2 require referendum. And therefore, we need to be guided by Chapter 16, Article 255, 56, and 57 of the Constitution of Kenya, because it affects the structure of the executive and also even how Parliament functions. Arenayo nigo Mwaura tebiribuna abakori emirimo imeyense nigo baguche konyora omweso ase bari bakonyora engeria inse chiringi chiribu 30 tibari gochia konachwa ebango. As you are aware, the government has made a decision that anyone who earns 30,000 shillings and below will have tax-free pay as you earn. This is a very great development, and even the next tier of pay as you payees, they will actually be only paying only 25%. That is extremely important because 1.5 million Kenyans are going to benefit, and I want to demonstrate to you as a government spokesman. Some people are saying, "Oh no, we need to reduce." It has to be measured. And these deductions, is there as a result for it? Yes. If you look at the housing levy, now we have buildings everywhere across the country. Chingakie checho nigo boigo agikerie bikore bya bantu gusaganwa ase chikanisa asatebire kubwetekana no gusaganwa kwa Rigathi Gachagua ase kanisa ensemo ya udaya matuka makaetire nigo obotukibogenderete. And strongly commends such actions because it is not right to desecrate holy places, and that should not and cannot be tolerated. However, as it has been stated by the minister concerned, let's wait for investigations to go on. Those of you who have done criminal law, you understand very well. You cannot just have shoddy investigations and then it may lead to the cases collapsing. So let's give opportunity to the investigating agencies to finish their work. Korpoteria Nsoko TV kurwa ase omocho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Eye Nsoko TV
uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 narimo asumucyo